Hello, dears. Today I am going to start a new lesson from History, Section 3 Everyday Life, Culture, and Politics. And within that section, I am going to start the lesson Print Culture and the Modern World. You all know very well about the significance of the print. Can you imagine a day without any printed material? Certainly impossible nowadays because print plays a significant role in our day to day life. Let me straight away move on to the text. It is difficult for us to imagine a world without printed matter. We find evidence of print everywhere around us. Around us, we are having many printed items like books, journals, newspapers, prints of famous paintings, and also in everyday things like theatre programs, official circulars, calendars, diaries, advertisement, cinema posters at street corners. So, just have a glance around your house and see what are all the printed materials and just imagine how our life will be without these printed materials. Can you? So, in this lesson, we are going to see the history of print, how the print was in early days, and what are all the phases of development of the print. So, that will be the main content of this lesson. We read printed literature, see printed images, follow the news through newspapers, and track public debates that appear in the print. So, whatever be the things that is happening in the world, we can able to get that news through some printed material. Am I right? Nowadays we are having many medias, mass communication devices, everything. But in early days, the only sole thing that enable the people to know about the things happened in the world is this printed material. Even we can imagine some 40 to 50 years back, all the news we can able to read only through the newspaper. Then later on, after the invention of radio and television, we started gathering the news through that devices. Okay. We take for granted this world of print and often forget that there was a time before print. Can you imagine the days before print? Yes, we may not realize that print itself has a history which has in fact shaped our contemporary world. What is this history? What is this history? When did printed literature begin to circulate? How has it helped create the modern world? So, let us see the history of print and the impact of print in the development of this contemporary world what we are living now, and how it helps to create this modern world. So, that will be the main content of this chapter. In this chapter, we will look at the development of print from its beginning in East Asia to its expansion in Europe and in India. And we are happy that this print was developed in East Asian countries only, not from any European or American nation. The country, the first print technology was developed in China only. You know very well the location of China. It is an East Asian country. Later on, it moved on to Japan, and from that only it moved on to other European nations. So the print culture, print technology started to develop in East Asian countries like China and Japan. We will understand the impact of the spread of technology and consider how social lives and culture changed with the coming of print. So in this section, in this lesson, we are going to change how the life of the people can be changed because of this print. How this print has its significance in the change of culture of the people. So that will be the main content of this lesson. So that's all about the introduction, and in the first page they have given one image also, figure 1. So in this image they have given the bookmaking process. See, the person at the top, he is the author of the book. What he is doing, he is dictating the
uh, words to a person, and the person who is sitting near to this one who is in this yellow color costume, he is a calligrapher. Calligrapher means he is having the ability to write in a better manner, ability to write in a stylish manner. So he is writing the words, the man, the author who is dictating, and below these two person or the person, those who are in the process of binding the books. So this is the way the books are written in olden days. Okay, now let me move on to the first section of this lesson, the first printed books. The earliest kind of print technology was developed in China, Japan and Korea. This is one of the important objective question. The earliest print technology was developed in China, Japan and Korea, and this was a system of hand printing. So there they were using a system called hand printing only the manual printing. They won't have any special device in olden days to print. Simply through hand printing they can able to produce multiple number of copies. Okay, from AD 594 onwards, books in China were printed by rubbing paper, also invented there against the inked surface of wood blocks. இது எப்படின்னா, ஒரு wood block மேலே அந்த லெட்டர்ஸ் நம்ம என்ன எழுதுகிறோமோ அந்த சென்டென்சஸ் வந்து வுட் பிளாக்ல வந்து கார்வ் பண்ணிப்பாங்க. திஸ் இஸ் அ சைனீஸ் புக் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சென்டென்ஸ்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ THIS, சைனீஸ் லாங்குவேஜ் வேறு, அவங்களுடைய லெட்டர்ஸ் வேறு. ஐ எம் ஜஸ்ட் டெல்லிங் திஸ் ஃபார் அ எக்ஸாம்பிள். அப்போ அந்த லெட்டர்ஸை ஒரு வுட் பிளாக் மரக்கட்டையில் அப்படியே செதுக்கி வச்சுப்பாங்க. ஓகேயா, அது மேலே இங்க்டு சர்ஃபேஸ் இங்க் அப்ளை பண்ணி பேப்பரை அதுக்கு மேலே ரப் பண்ணுவாங்க. ஓகே, அப்போ என்ன ஆகும், அந்த அச்சு வந்து அதில் பதிஞ்சிரும். am I right? ஸோ இந்த டெக்னாலஜி தான் ஃபஸ்ட்டு சைனாவில் வந்து ஃபாலோ பண்ண டெக்னாலஜி. இந்த டெக்னாலஜிக்கு பேர் தான் wood block printing technology. What is the first technology followed in China? That is wood block printing technology. இதில் வந்து ஒரு wood blockல லெட்டர்ஸ் எல்லாம் கார்வ் பண்ணியிருப்பாங்க, அப்படியே செதுக்கி வச்சுருப்பாங்க. அது மேலே இங்க் அப்ளை பண்ணி அந்த இங்க்டு சர்ஃபேஸ் மேலே பேப்பர் அப்படியே வச்சோம்னா அந்த அச்சு வந்து பதிஞ்சிரும். கிளியர்? As both sides of the thin porous sheet could not be printed, the traditional Chinese accordion book was folded and stitched at the side. இந்த டெக்னாலஜியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேப்பரோட ரெண்டு சைடும் பிரிண்ட் பண்ண முடியாது. ஒன்லி ஒரு சைடில் மட்டும்தான் நம்ம பிரிண்ட் எனேபிள் பண்ண முடியும். ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு சைனாவில் பிரிண்ட் பண்ண வந்த ட்ரெடிஷ்னல் புக்ஸ் எல்லாமே என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா பேப்பரை ஃபோல்டு பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகேயா, and the first Chinese book printed is accordion book. This is one of the important MCQ. The first books printed in China is accordion book. Superbly skilled craftsmen could duplicate with remarkable accuracy the beauty of calligraphy. Afterwards, with the help of calligraphy means the art of beautiful and stylish handwriting. With the help of calligraphy, many books were printed, many books were duplicated. Okay, the imperial state in China, imperial state means the government ruling body of China. Okay, the imperial state in China was for a very long time the major producer of printed material. China possessed a huge bureaucratic system which recruited its personnel through civil service examination. bureaucratic அப்படிங்கிறது வந்து எம்பையர் ரூல். ஓகேயா, சைனாவில் அப்போ ரூல் பண்ணிகிட்டு இருந்த எம்பரர்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு கீழே அஃபீஷியல்ஸ் வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்களாமா. ரெக்ரூட்னா அப்பாயிண்ட் பண்ணுறது. அவங்க எப்படி ரெக்ரூட் பண்ணுவாங்கன்னா, இப்போ நடக்கிற மாதிரியே எக்ஸாமினேஷன்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணி ரெக்ரூட் பண்ணுவாங்க. அப்போ சைனாவில் இருக்கிற பீப்புள் அந்த எக்ஸாமினேஷன்ஸ்க்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் இல்லையா, அதுக்காக அவங்க வந்து டெக்ஸ்ட் புக்ஸ், யார் இம்பீரியல் ஸ்டேட் ஆஃப் சைனா, அவங்க வந்து டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் வந்து ஸ்பான்சர் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் எல்லாம் வந்து பீப்புளுக்கு போகணும், நிறைய காப்பீஸ் போடணும்ல, அதெல்லாம் எப்படி வந்து காப்பீஸ் போட்டாங்க? வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் திஸ் பிரிண்ட். ஓகேயா, இப்போ ரீசன்ட் தெரியுதா, சைனாவில் பிரிண்ட் வந்து ஏன் வந்து அதிகமாக வந்து லைக்
பிரிண்டிங் டெக்னாலஜி எமர்ஜ் ஆனதுக்கான ரீசன் வந்து அங்கே யூசேஜ் அதிகமாக இருந்தது பிரிண்டட் மெட்டீரியல். என்ன பிரிண்டட் மெட்டீரியல் அப்படின்னா அங்கே பியூரோக்ராட்டிக் சிஸ்டம் அஃபீஷியல்ஸுக்கு ரெக்ரூட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கான எக்ஸாமினேஷன்ஸுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுற மெட்டீரியல்ஸ். ஸோ அந்த மெட்டீரியல்ஸ் தான் வந்து நிறையா பிரிண்ட் பண்ணாங்க. கிளியர்? பை த 17th century, the imperial state in China was for a very long time the major producer of printed material. The textbook for this examination were printed in vast numbers under the sponsorship of imperial state. As I told, the textbook was printed in large number. From the 16th century, the number of examinations candidate went up and that increased the volume of print. So from 16th century லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா number of people those who are appearing for the exam வந்து அதிகமாகிக்கிட்டே போனனால ஸோ வால்யூம் ஆஃப் print, quantity of printமே நமக்கு என்ன ஆச்சு, இன்க்ரீஸ் ஆச்சு. By the 17th century, as urban culture bloomed in China. Urban culture அப்படின்னா ஒரு ஸ்டைலிஷ், அர்பன்னா என்னதுமா, டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் சிட்டி. ஓகே, அர்பன் மீன்ஸ் சிட்டிஸ். ஓகேயா? ஸோ அந்த மாதிரி சிட்டி கல்ச்சர் வந்தனால the use of print diversified அப்படின்னா டெக்ஸ்ட் புக்லேருந்து இன்னும் நிறைய ஃபார்ம்ஸில் எய்தர் ஆஸ் நியூஸ் பேப்பர்ஸா இல்லை ஸ்டோரி புக்ஸா, கேலண்டர்ஸ், டைரிஸ், இந்த மாதிரி நிறைய ஃபார்ம்ஸில் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆக ஆரம்பிச்சது. print was no longer used by just scholar officials. print அப்படிங்கிறது ஸ்காலர் அஃபீஷியல்ஸ் மட்டும் யூஸ் பண்ணக்கூடியதாக முன்னாடி இருந்தது. பட் டைவர்சிஃபிகேஷனுக்கு அப்புறம் அது காமன் பீப்புளையும் ரீச் ஆச்சு. மெர்ச்சன்ட்ஸ் யூஸ்டு பிரிண்ட் இன் எவ்ரிடே லைஃப் ஆஸ் தே கலெக்டட் ட்ரேட் இன்ஃபர்மேஷன். மெர்ச்சன்ட்ஸ் வந்து என்ன பண்ணாங்க, தே யூஸ் டு கலெக்ட் தி ட்ரேட் இன்ஃபர்மேஷன் த்ரூ பிரிண்ட். Reading increasingly became a leisure activity. Reading becomes a leisure activity. The new readership preferred fictional narratives, poetry, autobiographies, anthologies of literary masterpiece. Anthology na என்னது, collection of poems இருக்குலமா. anthology na collection of poems and romantic plays. இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் அவங்க பிரிண்ட்ல வந்தனால பீப்புள் வந்து அவங்களோட லெஷர் டைமில் ரீட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. ரிச் விமென் பிகின் டு ரீட் அண்ட் மெனி விமென் பிகின் பப்ளிஷிங் தேர் போயட்ரி அண்ட் போம்ஸ், பிளேஸ். ஸோ ரிச் விமென் இன் சைனா, தே பிகின் டு ரீட் அண்ட் ஆல்சோ தே ஸ்டார்டட் டு பப்ளிஷ் தேர் ஓன் போயட்ரி, ஸ்டோரிஸ், எவ்ரிதிங். Wives of scholar officials published their works and courtesans wrote about their lives. ஸோ வைஃப்ஸ் ஆஃப் ஸ்காலர்ட் அஃபீஷியல்ஸோட வைஃப்ஸ் வந்து அவங்களோட நேச்சர் ஆஃப் ஒர்க்ஸ் பற்றியும், அண்ட் கோர்டிசன்ஸ் தோஸ் ஹூ ஆர் ஒர்க்கிங் இன் த பியூரோக்ராட்டிக் ரோல், தே ரோட் அபவுட் தேர் லிவ்ஸ். ஓகே, திஸ் நியூ ரீடிங் கல்ச்சர் வாஸ் accompanied by a new technology. Western printing technique and mechanical printing press were imported in the late 19th century as Western powers established outpost in China. Later on, Chinaக்கு Western technology, China is pioneer in printing, but Chinaல யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்த டெக்னாலஜி சிம்பிள் wood block டெக்னாலஜி தான். wood block அப்படிங்கிறது வந்து it is a time consuming technology. Later on, Chinaக்கு பார்த்தீங்கன்னா யூரோப்பியன் கண்ட்ரியிலிருந்து வந்து மெக்கானிக்கல் பிரிண்டிங், தட் இஸ் யூஸிங் பவர் டிரைவன் ப்ரெஸ், அந்த மாதிரியான மெக்கானிக்கல் ப்ரெஸ்ஸஸ் எல்லாம் வந்து அந்த டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் it came from European nation to China. Shanghai became the hub of print culture, catering to the Western style schools. And which is the hub of print culture in China? Which place? Shanghai. Okay. And many Western style schools were also open. From hand printing, there was now gradual shift to mechanical printing. So after the arrival of this mechanical press, many hand printing can face the shift to mechanical printing.